Grace Morrison on recordaba el momento exacto, en que su mundo cambió para siempre dentro de esa fría sala del tribunal. Un saber continua la verdad saber, 6 años de sacrificio, dolor, noches sin dormir y amor incondicional que había sido completamente ignorado por el hombre en quien una vez confió con todo su corazón. La sala del tribunal olía a madera vieja y papel, mientras que las brillantes luces fluorescentes se aclaran la garganta. Hacían que todo se sintiera aún más frío. Grace se sentó en silencio con las manos temblorosas mientras Brandon Pierce se sentaba frente a ella con un traje de diseñador luciendo tranquilo, confiado y completamente intacto por la culpa. Brandon ya no se parecía al joven con el que Grace se había casado en un pequeño apartamento 6 años sin nada más que sueños. Su reloj caro, su corte de pelo perfecto y su expresión arrogante mostraban como el dinero y el éxito lo habían transformado en alguien a quien apenas reconocía. Sentada al lado de Grace estaba Maggie Collins, su mejor amiga de la infancia, que ahora se había convertido en una abogada exitosa con una reputación intrépida. Maggie tomó el caso de Grace sin cobrar un solo dólar porque sabía exactamente cuánto Grace había sacrificado para construir el futuro de Brandon. El abogado de Brandon se presentó con confianza ante la jueza Eleanor Henderson y comenzó a describir a Brandon como un brillante cirujano, hecho a sí mismo que logró el éxito, completamente a través de su propio arduo trabajo y dedicación. Cada palabra sonaba cuidadosamente enunciada como si los años de lucha de Grace no significaran absolutamente nada en comparación. El abogado descartó a Grace como nada más que cajera, mesera y trabajadora de la limpieza, sin educación, sin carrera profesional y sin una contribución significativa a los logros de Brandon. Grace sintió que su estómago se retorcia dolorosamente mientras Brandon asintió en silencio de acuerdo sin mostrar siquiera un rastro de vergüenza. Luego vino el insulto final cuando el abogado llamó generoso a Brandon por ofrecer a Grace un pequeño pago mensual por solo 2 años después del divorcio. Afirmó que ella no tenía nada de valor que ofrecer y que Brandon simplemente quería seguir adelante con su nueva vida exitosa. Suscribit y compart nuestro canal por creamos historias emocionales y inolvidables especialmente para espectadores como tú. Su apoyo nos ayuda a continuar brindando historias poderosas llenas de drama, lecciones y momentos que cambian la vida en cada video que hacemos. Maggie se levantó lentamente de su silla y, con calma le pidió permiso al juez para presentar evidencia que contradecía por completo todo lo que acababa de decir el abogado de Brandon. Toda la sala del tribunal de repente se quedó en silencio cuando todos dirigieron su atención hacia Grace y Maggie. Grace se agachó a la bolsa junto a su silla y sacó con cuidado un gran sobre de Manila lleno de años de verdades ocultas. Sus piernas se senchan débiles mientras caminaba hacia el banquillo del juez mientras Brandon la miraba con creciente confusión y preocupación. El juez Henderson abrió el sobre y examinó cuidadosamente cada documento mientras toda la sala del tribunal miraba su rostro en completo silencio. En cuestión de segundos, su expresión seria cambió a conmoción antes de reírse de repente, con tanta fuerza que incluso el personal de la corte parecía confundido. La sonrisa confiada de Brandon desapareció instantáneamente cuando su abogado se inclinó hacia él y le susurró nerviosamente al oído. Veronica Ashford se movió incómodamente en su silla porque nadie esperaba que la evidencia dentro de ese sobre distrayera por completo la imagen perfecta de Brandon. El juez Henderson finalmente levantó la vista y le preguntó a Brandon si quería explicar el pagaré firmado frente a todos. El documento demostró claramente que Grace había tomado un gran préstamo personal para salvar la educación médica de Brandon años antes. Brandon trató de descartarlo como un viejo, acudo personal intramarido, y mujer que ya no importaba. Pero el juez Henderson lo cerró de inmediato
While recordo que los acuerdos financieros, legals siempre importan dentro de un tribunal. Maggie luego presentó años de extractos bancarios, que mostraban que Grace pagaba casi todos los gastos de subsistencia, mientras que Brandon se enfocaba solo en sus estudios y carrera. Los documentos revelaron 6 agotadores años de pagos del alquiler, apoyo escolar, comestibles, libros de texto y equipo médico comprados a Clara la garganta, con el dinero duramente ganado por Grace. El juez Henderson continuó leyendo viejos mensajes de texto en los que Brandon agradecía a Grace por sacrificar su educación y promesa pagar algún día. Cada oración contradecía por completo las mentiras que su abogado había dicho con confianza antes en la corte acerca de que Grace no contribuía con nada significativo. Toda la sala del tribunal se sorprendió en más cuando Maggie reveló que Brandon transfirió en secreto funds 75,000 de fondos matrimonials a la cuenta comercial de Veronica. Brandon se defendió de inmediato, lamándolo una oportunidad de inversión que beneficiaría financieramente su futuro. El juez Henderson explicó fríamente que usar dinero matrimonial compartido para otra mujer sin permiso era traición financiera y deshonestidad. Brandon agachó la cabeza mientras Veronica percha furiosa porque sus decisiones secretas ahora estaban expuestas públicamente para que todos las vieran. El juez Henderson resumió lentamente los sacrificios de Grace, uno por uno mientras miraba directamente a los ojos asustados de Brandon a través de la sala del tribunal. Ella le recordó que Grace abandonó la universidad, tuvo 3 trabajos difíciles, destruyó su salud y lo apoyó por completo durante su viaje hacia el éxito. Luego, el juez le hizo a Brandon una pregunta dolorosa que hizo que la sala del tribunal quedara completamente en silencio durante varios largos segundos después. Ella preguntó cómo un hombre podía olvidar a la mujer que sacrificó toda su juventud solo para ayudarlo a lograr sus sueños. Brandon intentó defenderse alegando que Grace solo trabajaba en trabajos ordinarios mientras completaba la difícil capacitación médica y las cirugías. Pero antes de que pudiera continuar hablando, el juez Henderson golpeó su martillo, confuso y le advirtió que dejara de faltar el respeto a Grace nuevamente. Se aclara la garganta, el juez explicó que toda persona exitosa se basa en los sacrificios hechos por otros que creyeron en ellos durante tiempos difíciles. Ella dijo en claro que el apoyo de Grace y su arduo trabajo interminable ayudaron a construir la carrera de Brandon tanto como lo hizo su educación. Después de revisar toda la evidencia, la jueza Henderson anunció su fallo final mientras todos dentro de la sala escuchaban atentamente sin moverse. El abogado de Brandon percha, derrotado porque entendía que la decisión cambiaría por completo el resultado de todo el caso de divorcio. Grace recibió el reembolso del préstamo de 45,000 junto con años de intereses acumulados de la deuda impaga de Brandon. El juez Henderson declaró que Brandon le debía legalmente a Grace una compensación por cada riesgo financiero que ella asumiera para aprovechar su futuro años antes. El tribunal también otorgó gracia a la mitad de todos los activos matrimoniales, incluidas las cuentas de ahorro, los fondos de jubilación, las inversiones inmobiliarias y las tenencias financieras compartidas. La expresión de Brandon se oscureció porque la fortuna que creía que le pertenecía solo a él ahora se dividiría en partes iguales con Grace. El juez Henderson luego ordenó a Brandon que pagara apoyo financiero mensual por Grace sacrificó su propia educación y potencial de ingresos por su éxito. Ella explicó que Grace merecía la oportunidad de reconstruir el futuro al que renunció mientras apoyaba la carrera médica de Brandon. Finalmente, el juez ordenó a la compañía de Veronica que devolviera los brands 75,000 que Brandon transfirió en secreto durante
el matrimonio. Veronica Persha completamente humilada por su participación en el escándalo ahora estaba registrada oficialmente dentro de los documentos de la corte para siempre. Brandon explodó de ira, y gritó que Grace solo había sido carrera y que nunca había asistido a la escuela de medicina ni había realizado cirugías ella misma. Su arrebato emocional reveló de inmediato la arrogancia y el egoísmo que el juez Henderson ya había criticado durante toda la audiencia. El juez Henderson le recordó, enojado a Brandon que Grace hizo posible su educación al asumir responsabilidades de las que nunca tuvo que preocuparse personalmente. Ella declaró que cada hora que Grace trabajaba y cada sueño que sacrificaba se convertía en parte de la exitosa historia profesional de Brandon para siempre. La audiencia finalmente terminó con Brandon perdido congelado en incredulidad mientras Grace intentaba controlar en silencio sus abrumadoras emotions. Maggie abrazó a Grace con fuerza porque después de años de sufrimiento y humillación, la justicia finalmente había llegado exactamente cuando más la necesitaba. Fuera del juzgado, Brandon intentó desesperadamente convencer a Veronica de que se quedara y lo ayudara a manejar el desastre que rodaba su escándalo financiero expuesto. Pero Veronica lo culpó arduamente por mentir sobre Grace y se eligió sin siquiera mirarlo una vez. Brandon se quedó solo en los escalones del juzgado viendo desaparecer a Veronica mientras reporteros y extraños susurraban sobre su humillación pública cerca. Por primera vez en años, ya no parecía poderoso, respetado o intocable detrás de su ropa cara y su éxito. Varios meses después, Grace regresó a la universidad y finalmente reinició la educación que sacrificó años antes por el futuro de Brandon. Sentarse dentro de un aula nuevamente llenó su corazón de emoción, confianza y esperanza que no había sentido en mucho tiempo. Grace estudió mástero que nunca porque finalmente entendió la importancia de construir un futuro para ella misma en lugar de para otra persona. Sus profesores notaron rápidamente su determinación, y pronto obtuvo las mejores calificaciones durante su primer semestre de regreso a la escuela. Lentamente, Grace reconstruyó cada parte rota de su vida, incluida su confianza, salud y paz emocional después de años de agotamiento y angustia. Se mudó a un apartamento cómodo, pagó sus deudas y finalmente aprendió a preocuparse nuevamente por su propia felicidad. Una tarde, Grace pasó por el Metropolitan Elite Hospital y se detuvo brevemente frente a la gran entrada de vidrio donde Brandon todavía trabajaba todos los días. Sorprendentemente, inocencia era, tristeza ni arrepentimiento porque se había liberado emocionalmente del doloroso pasado.